Hello everyone, good morning. Today I am discuss a case about journey of a young male with recurrent jaundice. What are the causes of recurrent jaundice? We know that in case of prehepatic there may be Gilbert syndrome and thalassemia. In case of hepatic it may be Wilson's disease, autoimmune hepatitis. In case of post-hepatic it may be PSC, cholecystolithiasis and BRIC, that means benign recurrent intrahepatic cholangitis. আমাদের পেশেন্ট যেহেতু রিকারেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসছে, তো এই কয়েকটা কারণের মধ্যেই হতে পারে, আইদার ইট ইজ প্রি হেপাটিক, হেপাটিক or post hepatic. Here the chief complaints are yellowish coloration of sclera for 1.5 months and generalized itching for 15 days. Salient feature: Mr. X, 23 years old, non-diabetic, normotensive male student, got admitted with the complaints of recurrent jaundice for variable duration for last 7 years, which was associated with intense generalized itching, evidenced by scratch mark all over the body and shiny nail, dark urine, and loss of appetite. So, three main complaints. Number one, recurrent jaundice, which is associated with itching and dark urine. But the patient has no history of fever, chills and rigor, no history of abdominal pain, nausea, vomiting, joint pain, skin pigmentation, developmental delay, breathlessness, weight loss, and any other bleeding manifestation, neurological manifestation, or visual abnormality. So, we think that it's a case of cholestatic jaundice. In case of cholestatic jaundice, there is two features. Number one feature is due to cholestasis. Number two feature due to cholangitis. What are the features of cholestasis? Early features are jaundice, dark urine, pale stool, and pruritus. And late features are malabsorption, xanthoma, and xanthelasma. In case of cholangitis, the three cardinal features are fever with rigor and pain. Our patient has no features of fever, chills and rigor, and abdominal pain. So it has no cholangitis. But patient has recurrent jaundice with itching and dark urine. So features of cholestasis is present but no features of cholangitis. If we found a case of cholestatic jaundice, what should we do? At first step, the question is the cholestasis is from intrahepatic or extrahepatic process. If the process is extrahepatic, there may be some clues, that is abdominal pain, palpable gallbladder or upper abdominal mass, and evidence of cholangitis or previous history of biliary surgery. Our patient has no features of cholangitis, so we think that no clues to extrahepatic. What are the clues of intrahepatic? Pruritus is predominant in intrahepatic jaundice, that is PBC and PSC. So, as our patient has no features of cholangitis, we think that it may be intrahepatic cholestasis. What are the causes of extrahepatic and intrahepatic cholestasis? It is the second step. First step is differentiate from extrahepatic or intrahepatic. Number two step is what is the causes of extrahepatic or intrahepatic. The causes are from Davidson. In case of hepatic, it may be PBC, PSC, alcohol, drug, hepatic infiltration such as lymphoma, granuloma, pregnancy, sepsis, some inherited cholestatic jaundice, and right heart failure. In case of post-hepatic, it may be benign or malignant. In case of malignant, there is ampullary carcinoma, pancreatic carcinoma, cholangiocarcinoma, and liver metastasis. In case of benign, it may be gallstone, parasitic infection, stricture, chronic pancreatitis. Here, the details of extrahepatic causes of cholestasis. Benign causes are gallstone, stricture, sclerosing cholangitis,
and chronic pancreatitis. These four are the more common causes. In case of malignancy, it may be cholangiocarcinoma, pancreatic carcinoma, and ampullary carcinoma. What are the causes of intrahepatic cholestasis? The most common cause is viral hepatitis. Number 2, alcoholic or drug. Number 3, it may be PBC or PSC. It may be inherited due to BRIC, cholestasis jaundice of pregnancy, infiltrative, that is TB, lymphoma, and infection, it may be malaria and septicemia, এবং leptospirosis. We back to salient feature of our patient. Between each episode of his jaundice, he was completely well for last 7 years. Personal history, he was a smoker, an alcoholic, and amphetamine abuser. He had family history of recurrent jaundice of his mother and elder brother. On general examination, patient is severely ectric, scratch marker present all over the body, but no stigmata of chronic liver disease. Blood pressure, pulse, respiratory rate, and temperature all are within normal limit. Systemic examination reveals non-tender hepatomegaly. Liver is enlarged 5 cm from the right costal margin along the mid-clavicular line. Margin are sharp, surface was smooth, firm in consistency, and non-tender. Upper border of liver dullness was in right 5th intercostal space along the mid-clavicular line. Total liver span was 13 cm. There was no hepatic bruit. So what are the problem list? Number 1, recurrent jaundice. Number 2, intense itching. There is non-tender hepatomegaly, family history of recurrent jaundice, and history of substance misuse. So what are the provisional diagnosis? Our provisional diagnosis is Wilson's disease. What are the differentials? Differential diagnosis may be causes of intrahepatic, that is PBC, PSC, autoimmune hepatitis, and drug-induced liver disease. Investigations. We do some routine investigation, that is complete blood count. Here it is completely normal. MCV is normal, 77.3. So it is not due to alcoholic. In case of alcohol, MCV is raised. PVF is normocytic normochromic anemia, so it is not due to thalassemia. In case of thalassemia, there is hemolytic anemia, but here normocytic normochromic anemia. And in case of thalassemia, there may be target cell, pencil cell, shape cell are found. So thalassemia is excluded here. Biochemical analysis. Total bilirubin is raised 17.5 mg per dl, and most of it is direct bilirubin, that is conjugated bilirubin, it is 16.10, and indirect bilirubin less than 1. So Gilbert syndrome is excluded from here, because in case of Gilbert syndrome, it is predominantly unconjugated or indirect bilirubinemia, অর্থাৎ এখানে আনকনজুগেটেড অথবা ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন বাড়ে। সো গিলবার্ট এখানে নাই। তাহলে রিকারেন্ট যে জন্ডিসের ভিতরে আমরা দেখেছিলাম যে গিলবার্ট সিন্ড্রোম একটা কজ, দেন আমরা দেখেছিলাম থ্যালাসেমি একটা কারণ। এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারছি এই দুইটা নাই। SGPT, SGOT and ALP all are in normal limit but slightly raised ALP. Gamma glutamyl transferase and albumin are within normal limit. PTA-PTT normal, serum amylase, lipase, creatinine, RBS all are within normal limit. Viral screening, anti-hepatitis A virus IgM, anti-hepatitis virus IgE, B, C all are negative. We do some immunological report to exclude autoimmunohepatitis. We do ANA, AMA and asthma, and serum IgG all are in normal limit. We do serum ceruloplasmin and 24 hours urinary copper to exclude Wilson's disease. In case of Wilson's disease, serum ceruloplasmin is low
and 24 hours urinary copper excretion is high. But here we found that ceruloplasmin in normal range and slightly raised, so Wilson is excluded. We know that ceruloplasmin is the best initial test. Ultrasonography reveals hepatomegaly with acute hepatitis. Liver is enlarged, but common bile duct is not dilated, mild splenomegaly. So, if there is thalassemia, there is massive splenomegaly. Splenomegalyটা অনেক বড় থাকতো, and no ascites. So, what to do next? In ultrasonography, we found that CBT is not dilated. Common bile duct যদি dilated থাকে. If common bile duct is dilated, our next investigation is MRCP. If not dilated, next investigation is liver biopsy. Here, liver common bile duct is not dilated. So, we refer the patient to hepatology department for further opinion, investigation and management. They do liver biopsy. Liver biopsy shows that there is resolving acute hepatitis with cholestasis. So, পেশেন্টের যে অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস অর এনি কাইন্ড অফ হেপাটাইটিস হয়েছে, সেখান থেকেই পেশেন্টের এই জন্ডিসটা হয়েছে এবং পেশেন্টের একটা রিকারেন্ট একটা কোলেস্টাসিসের ফিচার আছে। আমরা দেখেছিলাম ইন্ট্রাহেপাটিকের মধ্যেও কিন্তু এই ফিচারটা আছে। ইন্ট্রাহেপাটিকের ভিতরেও তার রিকারেন্ট ভাইরাল হেপাটাইটিস মোস্ট কমন। এখানে দিস ইজ দ্য রিপোর্ট অফ লিভার বায়োপসি রিজলভিং অ্যাকিউট হেপাটাইটিস উইথ cholestasis. We also do MRCP because liver biopsy is not conclusive. We found that normal intra and extrahepatic biliary channel and there is gallbladder sludge. We do upper GI endoscopy, congestive gastropathy, and our confirmatory diagnosis is hereditary cholestatic liver disease, possibly benign recurrent intrahepatic cholestasis. This is BRIC. আমরা চিন্তা করছি যেহেতু তার মায়ের এবং ভাইয়ের হিস্ট্রি আছে, সো এটা ব্রিক হওয়ার সম্ভাবনা বা ইনহেরিটেড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হোয়াট ইজ ব্রিক? ব্রিক ইজ রেয়ার অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই রিকারেন্ট এপিসোড অফ কোলেস্টাসিস জন্ডিস। আমাদের পেশেন্টের লাস্ট 7 বছর যাবতই কোলেস্টাসিস জন্ডিস হচ্ছে এবং সে কিছুদিন পরেই ভালো হয়ে যায়, ফলোড বাই কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল রিজলিউশন। Prodromal syndrome include pruritus, nausea, vomiting, and weight loss. Both sexes are equally affected, commonly present with adolescent. BRIC actually bile acid transporter মিউটেশনের জন্য হয়। ইট ইজ 2 টাইপস। ওকে, ব্রিকের যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে, আমরা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া দেখি আমাদের পেশেন্টের মিলে কিনা। BRIC include at least 2 episodes of jaundice separated by symptom-free interval lasting several months to years. ওনার জীবনে 2টা এপিসোডের জন্ডিস থাকবে এবং জন্ডিসের পরে উনি টোটালি সিমটম ফ্রি হয়ে যাবে এবং সেটা কয়েক মাস কয়েক বছর যাবত আর হবে না, তারপরে আবার আসবে। আমাদের পেশেন্টের দেখলাম লাস্ট 7 বছর যাবতই তার রিকারেন্ট এপিসোড জন্ডিস হচ্ছে এবং জন্ডিসের মাঝখানে সে কমপ্লিটলি ভালো হয়ে যাচ্ছে। ল্যাবরেটরি ভ্যালু কনসিস্টেন্ট উইথ ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্টাসিস। আমরা যদি ইনভেস্টিগেশন করি আমরা ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্টাসিস পাবো। আমরা প্রথমে কোলেস্টাসিস ফিচার হিসেবে কি পেয়েছি? ল্যাবরেটরি ভ্যালুতে এএলপি লেভেলটা বেশি পেয়েছি, তাহলে এটা একটা কোলেস্টাসিস। আর পেশেন্টের ইন্ট্রাহেপাটিক কেন বলছিলাম? বিকজ আমাদের এক্সট্রাহেপাটিকের কোনো ফিচার ছিল না। সিভিয়ার প্লুরাইটাস থাকবে। 3 নম্বর ফিচার হচ্ছে সিভিয়ার প্লুরাইটাস। আমাদের পেশেন্টের সিভিয়ার প্লুরাইটাস ছিল। নাম্বার 4, নর্মাল ইন্ট্রা আর এক্সট্রাহেপাটিক বাইলটা কনফার্মেটরি বাই কোলানজিওগ্রাফি, অর্থাৎ এমআরসিপি যদি আপনি করেন এমআরসিপিতে নর্মাল থাকবে। আমাদের পেশেন্টের এমআরসিপিতে এক্সট্রাহেপাটিক এবং ইন্ট্রাহেপাটিক বোথ ডাক নর্মাল ছিল। অ্যাবসেন্স অফ আদার ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোলেস্টাসিস। কোলেস্টাসিসের অনেকগুলো ফ্যাক্টর তো আমরা দেখলাম, ড্রাগ দেখলাম, প্রেগনেন্সি দেখলাম, অ্যালকোহল দেখলাম, হ্যাঁ, কিছু ইনফিলট্রেটিভ ডিজিজ আছে এটা আমরা দেখলাম, সেপসিস আছে, প্রেগনেন্সি আছে। এই সবগুলো যদি এক্সক্লুড করতে পারি তাহলে আমরা চিন্তা করি এই রেয়ার ডিজিজটা হতে পারে। ট্রিটমেন্ট কি? দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ মেনলি সিমটোম্যাটিক টু রিডিউস প্লুরাইটাস অ্যান্ড ইমপ্রুভ কোলেস্টাসিস। No specific treatment is found to prevent or shorten the occurrence. However, rifampicin relapse-টাকে কমায়। However, rifampicin shows some benefit to prevent relapse. Treatment given to our patient, we give cholestyramine saccate
8 gram twice daily, continue. Ursodeoxycholic acid 300 milligram TDS and rifampicin 150 milligram once daily, continue. 1 month later, 1 মাস পরে আমরা দেখলাম যে তার বিলিরুবিন 16 থেকে 0.72-তে চলে আসছে, অর্থাৎ পেশেন্ট অনেকটাই ইম্প্রুভ হয়েছে। এসজিপিটি নর্মালের দিকে চলে আসছে, এএলপি বেশি ছিল, এখনও বেশি আছে বাট আগের থেকে কম। আওয়ার ফার্দার প্ল্যান ইজ টু মেজার ফাইব্রোস্ক্রান, anti-LKM1 অ্যান্টিবডি, এটা অটোইমিউন হেপাটাইটিসও হতে পারে, আর জেনেটিক স্টাডি, এই পেশেন্টের জেনেটিক স্টাডি করা। দিস ইজ অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ।